Κάπου κάπου εμφανίζεται ένας άνθρωπος στη γη που έχει τη δυνατότητα να δει το σύμπαν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Και οι απόψεις του ταράζουν στη θέμελα τον κόσμο έτσι όπως τον ξέρουμε. Με τις ιδέες του ακόμη στη γέννησή τους, ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΙΝΣΤΑΙΝ ξεκίνησε στα 22 του χρόνια να διασχίσει μόνο στις Άλπεις. Στη μετέπειτα ζωή του ο Αϊνστάιν αναζητούσε αυτή την ίδια αρμονία όχι μόνο στην επιστήμη του αλλά και στους ανθρώπους. Ο κόσμος ήθελε να γνωρίσει τον Άλβερτο Αϊνστάιν. Όμως παρέμεινε ένα μυστήριο για αυτούς που έβλεπαν μόνον αυτό που φαινόταν. Ένα μυστήριο ίσως και για αυτόν τον ίδιο. Τι ξέρει το ψάρι για το νερό μέσα στο οποίο κολυμπά, ρωτούσε ο ίδιος τον εαυτό του. Όσοι όμως ήταν κοντά του, μπόρεσαν να πάρουν μια εικόνα του μέσα του. He loved Jewish jokes. I have told him many, and I wish that I could just. The thing I wish most is that I would have a record in which I could capture his laughter when he heard a good Jewish joke. He would laugh. His laughter sounded something like the bark of a contented seal. You know, I mean, it was a very strange sound. What do you think of prohibition, Professor? Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich. He doesn't drink at all, so he is not interested in this question. It was like someone who looked for many, many, many dimensions, whether they'll be proven or not, and could see the whole. And that is why I think he loved puzzles so much. But the combination of that vast, somewhere inner detachment and the enormous ethical commitment was a very wonderful thing. It was totally integrated into one flesh and bones, and I think that's rare from my experience. Although he knew who he was, although he was aware of his celebrity, he always took it with humor and always laughed at it and at himself. Όταν ο Αϊνστάιν πήγε στην Αμερική στις αρχές του 1930, ήταν ήδη ένα μυθικό πρόσωπο. Αλλά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν ένας εξόριστος. Ένας τύπος μοναχικός στο επίκεντρο της προσοχής. Ένας ειρηνιστής που τον σέρνανε στον πόλεμο. Ένας επιστήμονας που πίστευε στο Θεό. Έκανε απλή ζωή για να συγκεντρώνεται στη δουλειά του. Κάλτσες δεν ήταν απαραίτητες. Ένα δερμάτινο σακάκι που δεν τάλαζε ποτέ. Το αυγό το έβραζε στη σούπα για να μην λερώνει πολλά πράγματα. Έξω από τη δουλειά του οι διασκεδάσεις ήταν ελάχιστες. Η στιοπλοεία και το βιολί του. Δούλευε πιο πολύ σαν καλλιτέχνης παρά σαν επιστήμονας. Κατέληγε σε μια θεωρία όχι τόσο μέσω του πειράματος, αλλά με την πίστη που του έδινε η διάστησή του. The significance of Einstein's work is that it was really fundamental to an understanding of the nature of
the universe, the nature of the world in which we live, and that it was characterized by an astonishing amount of originality. New ideas are what are important about Einstein's theories. Not to be cowed by authority, not to be awed by what the ancestors said. It is, in other words, it is an attitude where you take a fresh look at any question that comes your way. And in that regard, Einstein was among the greatest men of science of all time, one may say, in finding where the question is. When he was 15 years old, he had asked himself, what would the world look like if I were speeding along on a motorcycle at the speed of light? What would I see? Well, you see, he answered that question in his 1905 paper on special relativity. And presumably, from the time he was 15 until 25 or 26, 1905, he kept thinking about that question. Την ίδια χρονιά δούλευε στο γραφείο ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη της Ελβετίας και εξέδωσε 3 εργασίες που άλλαξαν την αντίληψη του ανθρώπου για το σύμπαν. Αμφισβήτησε τις βασικές μας αντιλήψεις περί χρόνου και χώρου, αντιλήψεις που είχαν διαρκέσει 300 χρόνια και έδωσε στον κόσμο μια επαναστατική άποψη κατανόησής τους. Η μη αποδεδειγμένη θεωρία του περί σχετικότητας τάραξε με νέες εικόνες. Ο ταξιδιώτης του χρόνου καβάλα στην ακτίνα του φωτός. Ένας ανελκυστήρας που πέφτει στο διάστημα. Μια πύχη που μακραίνει ή κοντένει ανάλογα με την ταχύτητά της. Πέρασαν 15 χρόνια για να μπορέσει η επιστήμη να επιβεβαιώσει τα τολμηρά του οράματα. Εκείνος περίμενε με αυτοπεποίθηση και αποκαλούσε την προσπάθεια για απόδειξη απλή λεπτομέρεια. Einstein had the faith that relativity was right. Now, why do you have such a faith? Because it is simple, it is beautiful, and those are the criteria that were more important to him, as in fact to, I think, most scientists. More important than any other criteria one can think of. I don't think that he was the first scientist to have had the feeling, the belief, that if you can set up a theory that is really beautiful in its simplicity and generality, then there is a good chance that this theory will turn out to be correct. This, I think, was a guiding principle for Einstein, that there is sense and beauty in the physical world. One of his most important characteristics is that he was unafraid of time. You work on a movie, I work on a physics problem, and when you've been busy for a year and you have not gotten anywhere, you say, well, maybe that was not such a hard idea. Not Einstein. If he had an idea, that was the way he would be, that was the way he would follow, and he couldn't care how long it took. Ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΙΝΣΤΑΙΝ γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1879 στην Ούλμ, μια μικρή πόλη της Νότιας Γερμανίας από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Αργότερα, αυτός και η αδελφή του Μάγια μεγάλωσαν στο Μόναχο. Από μικρός ο Αϊνστάιν είχε επαναστατική και ανεξάρτητη σκέψη. Μισούσε από ένστικτο το στρατιωτικό σύστημα των γερμανικών σχολείων που τα αποκαλούσε στρατώνες και τους δασκάλους λοχαγούς. Σπίτι του υπήρχε μεγάλη ελευθερία σκέψης που του διήγηρε το πνεύμα. Διάβαζε μόνος του όχι μόνο επιστημονικά βιβλία όπως το Άγιό του βιβλίο της γεωμετρίας, αλλά και φιλοσοφία. Πριν φτάσει στην ηλικία να πάει στρατιώτης, επειδή θεωρούσε γελία τη στάση των Γερμανών απέναντι στο στρατό, πήρε με 3 μάρκα ένα χαρτί που καταργούσε τη γερμανική του υπηκότητα. Στα 17 του χρόνια ήταν χωρίς υπηκότητα, ένας νεαρός χωρίς πατρίδα.
Συμπλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στην Ελβετία, όπου γνώρισε την πρώτη του γυναίκα, συμφοιτήτριά του στη φυσική, τη Μιλέβα Μάριτς. Απόκτησαν 2 γιους. Ο γάμος τους δεν επέζησε, σε αυτό όμως δεν έφταιγε η διαφορά της θρησκείας. Ο Αϊνστάιν στη ζωή του ήταν περισσότερο θεωρητικά παρά πρακτικά Εβραίος. When he was a boy of 6 or 7, there was one year that he was very religious. He followed all the Jewish rites and precepts. And as he stole the friend, he would compose songs in honor of God, which he would sing to himself on his way to school. That vanished after about 1 year. Αυτό όμως που παρέμεινε στον Αϊνστάιν ήταν μια αίσθηση για ηθικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να ζει ο άνθρωπος, μια προσπάθεια για ειρηνική συνύπαρξη. Ανέπτυξε μια αδιαφορία για τα υλικά πράγματα και αποκαλούσε κάθε ιδιοκτησία πέτρα δεμένη στο λαιμό του. Έγραφε: «Οι συνήθεις στόχοι των ανθρωπίνων προσπαθειών, τα αγαθά, η επιτυχία, η πολυτέλεια, πάντα μου προκαλούσαν απέχθεια». Στην επιστήμη βρήκε καταφύγιο από αυτό που θεωρούσε θλιβερότητα της καθημερινής ύπαρξης και μια σύνδεση με το ευρύτερο σύμπαν. Napoleon and other great men of his type, they were makers of empire. But there is an order of men who get beyond that. They are not makers of empire, but they are makers of universes. When they have made those universes, their hands are unstained by the blood of any human being on earth. Ptolemy made a universe which lasted 1400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last. Το σύμπαν του Αϊνστάιν άρχισε πραγματικά το 1919, όταν η επιστήμη τελικά συνέλαβε τις θεωρίες του. Δεδομένα που πάρθηκαν στη διάρκεια μιας έκλειψης ηλίου και μετρούσαν την μετατόπιση ενός άστρου, επιβεβαίωσαν τις προφητείες του για τη διάθλαση του φωτός του άστρου στο πεδίο βαρύτητας του ήλιου. Το νέο σύμπαν του Αϊνστάιν έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο και σε μια νύχτα έγινε διάσημος. Δύο χρόνια αργότερα, ταξιδεύοντας για η Ιαπωνία, ο Αϊνστάιν έμαθε ότι είχε πάρει το Νόμπελ Φυσικής όχι για την περίφημη σήμερα θεωρία του περί σχετικότητας, αλλά για άλλες εργασίες του, κυρίως για την εξίσωση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Η θεωρία περί σχετικότητας προκαλούσε ακόμη πολλές αμφισβητήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Το πρόσωπο του Αϊνστάιν είχε γίνει τώρα γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ό,τι έκανε ή έλεγε γινόταν πρωτοσέλιδο. Η δόξα πρόσφερε στον Αϊνστάιν μια νέα ισχυρή πολιτική βάση. Όμως η προσωπική του ζωή περνούσε κρίση. Είχε πάρει διαζύγιο από τη Μιλέβα μετά από 5 χρόνια σε διάσταση και παντρεύτηκε την πρώτη του εξαδέλφη Έλσα που τον είχε περιποιηθεί όταν ήταν άρρωστος στο Βερολίνο. Τώρα τον φρόντιζε στα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο. Εκμεταλλευόταν κάθε εκδήλωση προς τιμήν του για να εκφράσει την αντίθεσή του προς τον μιλιταρισμό, την επιθυμία του για διεθνή διάλογο μεταξύ των επιστημόνων και την ανάγκη για τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού των εθνών. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ ήταν καθηγητής στο Βερολίνο, ο Αϊνστάιν έβλεπε με κατάπληξη πολλούς συναδέλφους του να υποστηρίζουν τον πόλεμο, εξισώνοντας τη γερμανική κουλτούρα με το γερμανικό μιλιταρισμό. The first time that Einstein made any political public statement was during the First World War, when a very small number of people made a proposal
for all intellectuals in Europe to band together to help keep alive Europe's culture. In the course of time, he became what you may call a pacifist. For example, he was a great admirer of Gandhi's ideas of passive resistance. He was very much in favor of people not joining armies of whatever nation. The nature of his pacifism is perhaps best stated in the word supranationalism. Μαζί με τον Μαχάτμα Γκάντι υπέγραψε ένα μανιφέστο ενάντια στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, λέγοντας ότι μόνο το 2% του πληθυσμού κάθε χώρας αν αρνιόταν τη στράτευση, τότε δεν θα υπήρχαν στρατοί. Όμως στη Γερμανία όλα έδειχναν τα όπλα και τον πόλεμο. Με τη δυνατή του πίστη στην υπέρτατη αξιοπρέπεια και τη ζωή του ατόμου, έβλεπε με τρόμο τη μαζική ψυχολογία του φασισμού. Δεχόταν απειλές για τη ζωή του που δεν τις έπαιρνε πολύ σοβαρά. Όμως τον ναζισμό τον έπαιρνε στα σοβαρά. Μια ομάδα αντισημιτιστών φυσικών απέρριψε τη θεωρία της σχετικότητας σε μια λανθασμένη εβραϊκή θεωρία. 2.000 βιβλία κάηκαν έξω από την όπερα του Βερολίνου. Μεταξύ των συγγραφέων ήταν και ο Αϊνστάιν. Δεν ήταν πια η διάσημη γερμανική ιδιοφυΐα, αλλά ένας κομμουνιστής, ένας αντιγερμανός, ένας Εβραίος. I've often asked myself the question, what do we mean when we say that Einstein was a Jew? But first of all, there is his own self-affirmation. He felt himself to be a Jew. He was attached to the prophetic element, I believe, in the Jewish legacy and tradition. He was a Jew in the sense that whatever happened to Jews happened to him. And this, of course, was dramatized by the fact that Nazi Germany couldn't possibly sustain him because he was a Jew. No matter how great was his eminence, he was the victim of the Jewish fate and of the Jewish affliction. And in a sense, his wandering in the later years of his life seemed to symbolize the condition of the Jewish people as a people which had much influence but no power to open a single door. He never forgave the Germans for what they had done. Never. And there are several very moving short pieces written by him, such as one contribution dealing with the destruction of the ghetto in Warsaw. On the other hand, that was slightly the paradox, he was deeply rooted in the German culture. We always spoke German together, because that is the best way I could follow the nuance of his personality. German was the language in which he was free to modulate and to express himself. Το 1929 στο Καπούθ έξω από το Βερολίνο, ο Αϊνστάιν και η Έλσα έχτισαν ένα εξοχικό που το αποκαλούσε το καλύβι του. Εδώ αποσυρώταν κοντά στη φύση, δούλευε απερίσπαστος και έκανε ιστιοπλοεία στη λίμνη. Ήταν ένα μέρος ιδηλιακό όπου ένιωθε άνετα, όπου όπως η Έλσα έγραφε σε μια φίλη της, ακόμη και οι ντόπιοι Ναζί αγαπούσαν τον Αϊνστάιν. Μόλον 3 καλοκαίρια όμως πέρασαν και οι Ναζί πήραν την εξουσία. Και ενώ ο Αϊνστάιν και η Έλσα έλειπαν στο εξωτερικό, οι Ναζί λαιλάτισαν το σπίτι και τους κατάσχεσαν την περιουσία. Το εξοχικό έγινε ξενώνας για αρίους νέους. Την επόμενη χρονιά στην τοπική εφημερίδα δημοσιεύτηκε η πώληση και του σκάφους του.
Ο Αϊνστάιν δεν θα ξαναγύριζε ποτέ πια στη Γερμανία. Dr. Einstein, who gave the world its biggest headache, is back in California again with his wife. They've been fog-bound all night in San Pedro Harbor. The professor had a theory as to how they could land, but before he and the captain could figure it out, the fog had all gone away. Now he's going to the Institute of Technology in Pasadena to work with other distinguished scientists. There his theory will be thoroughly discussed and analyzed, and if it is what he says it is, why then everything will be all right, won't it? Of course it might be possible that he's come here to find out what it's all about. Η Αμερική κρατούσε στα χέρια της την ελπίδα της ελευθερίας για τον Αϊνστάιν και άλλους που διέφυγαν τους διωγμούς από τον Χίτλερ. Στην αρχή ο Αϊνστάιν θεώρησε ότι οι Αμερικανοί ήταν αισιόδοξοι, έβλεπαν μπροστά ελεύθεροι από τη δισκαμψία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Και ενώ έδινε διαλέξεις σε όλη τη χώρα και μελετούσε μια θέση στο Caltech, ο Αϊνστάιν ανακάλυψε την πρώτη πραγματική γεύση της Αμερικής. Έγραφε: «Είμαι 2 μήνες σε αυτή τη χώρα των αντιθέσεων και των εκπλήξεων, όπου κανείς παραπέει μεταξύ θαυμασμού και σκεπτικισμού. Οι Ινδιάνοι Χόπι έδωσαν στον Αϊνστάιν το όνομα «Ο Μεγάλος Συγγενής». Το Χόλιγουντ τον κυνηγούσε και έγινε φίλος με τον Τσάρλι Τσάπλιν και με καλή διάθεση δεχόταν τη δημοσιότητα και τις τυμπανοκρουσίες που συνόδευαν παντού την παρουσία του. Ο Τσάπλιν πήρε τον Αϊνστάιν σε μια πρεμιέρα της ταινίας του «Τα φώτα της πόλης». Όταν το πλήθος περιτριγύρισε το αυτοκίνητό τους, ο Αϊνστάιν ρώτησε τι σημαίνει αυτό και ο Τσάπλιν απάντησε τίποτα. Ο Αϊνστάιν είχε πρωτοέρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν 2 χρόνια, σπρωγμένος από το αίτημα του σιωνιστή ηγέτη Χάιμ Βάισμαν, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου στην Ιερουσαλήμ. Ήταν υποστηρικτής της διατήρησης της εβραϊκής κουλτούρας και κοινότητας και είχε κάνει μια ειδική προς αυτό επίσκεψη στην Παλαιστίνη το 1923. Τον έλκυε το πνεύμα των νεαρών σιωνιστών, αλλά ποτέ δεν επέλεξε να ζήσει εκεί. Ο δρόμος του τον οδηγούσε στην Αμερική. The question why he chose America as his final destination may even have a rather prosaic answer. Where could he go to? It may be the circumstance that just at that time a man in New Jersey called Bamberger established an institute for advanced studies in which the members would really have no duties incumbent upon them. I know because I've had that distinction. You don't have to do anything if you don't want to. You don't have to publish if you don't want to. You don't have to give lectures if you don't want to. You're entirely alone with the ability to think, to speculate, not to think, not to speculate. And I think this appealed to his libertarian feeling that he didn't want to be enclosed. Στο Ινστιτούτο, δουλεύοντας με 2 βοηθούς, ο Αϊνστάιν συνέχιζε τη μεγάλη του έρευνα για μια και μόνη θεωρία που θα αφορούσε όλη τη φύση. Ένα μεγαλειώδες σχέδιο που θα συνένωνε και τις μεγάλες δυνάμεις των πλανητών και τις μικρές δυνάμεις του ατόμου. He worked very intensely with 1 or 2 or 3 people at most and had very little contact on a day-to-day basis with the other younger members of the Institute. He liked to talk about his work, his ideas, and see how another person would react. The general method which we wanted to follow usually was suggested by Einstein. The detailed procedures which we used, were sometimes proposed by Einstein and sometimes by Peter Bergman or myself. There were innumerable jokes and misunderstandings about Bergman and Bergman. But it is very important to stress that we worked not on a basis of master and
disciples, but whatever we had to say would be taken very seriously and discussed just as thoroughly as if it was Einstein's idea. What he liked was a resonance. Einstein had little contact. Δεν είχε πολλές επαφές με τους νεότερους φυσικούς του Ινστιτούτου, οι οποίοι ασχολούνται με το συναρπαστικό πεδίο της κβαντομηχανικής. Με τον κύριο ιδρυτή της θεωρίας των κβάντων, Νίλς Μπορ, ο Αϊνστάιν είχε μια 20χρονη αντιπαράθεση και με πείσμα επέμενε στις πεποιθήσεις του. He had a certain type of arrogance. He had a certain belief that, not that he said it in those words, but that is the way I read him personally, that he had a sort of special pipeline to God, you know. He would always say that God doesn't play dice, to which Niels Bohr would reply, well, how do you know what God's doing? You know. He had these images of that somewhere that his notion of simplicity was the one that was going to prevail. And this, of course, explains his difficulty in accepting quantum mechanics with its uncertainty, the Heisenberg uncertainty principle, which introduces, Einstein thought, the idea that chance is involved in the physical world. In fact, in his first part of his life, that when he did his real important work, his notions of simplicity were the guide to the 20th century insofar as science is concerned. Later on, I think he was just, you know, he was completely off base. I mean, if Einstein had stopped doing physics in the year 1925 and had gone fishing, he would be just as beloved, just as great, and it would not have made a damn bit of difference. Καμιά από αυτές τις κριτικές δεν πτωούσε τον Αϊνστάιν, που συνέχιζε να παίζει το βιολί του, να κάνει ιστιοπλοεία και πεισματικά να επιδιώκει το υψηλό του όραμα. Μόνον τα νέα από την Ευρώπη μπορούσαν να τον βγάλουν από τη δουλειά του. Οι αιτήσεις από πρόσφυγες για να τους βοηθήσει να μεταναστεύσουν στην Αμερική τον κατέκλυζαν. Είχε γράψει τόσες βεβαιώσεις που άρχισε να φοβάται πως είχαν χάσει πια την αξία τους. Η Έλσα παρατηρούσε ότι αν και ο σύζυγός της φαινόταν άτρωτος, στην πραγματικότητα ήταν πολύ πιο τροτός από όλους όσους ήξερε. We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. When the Nazis came into power, Einstein, I think, was faced with a dilemma. Should he continue with his pacifism, or should he do what he could to resist the Nazis in their effort to get control of the whole world? He said that he would be willing to subscribe to the idea to resist force with force. Because he said otherwise it's like trying to cure a sick tribe of people. You try to cure them in a way that is too slow, that by the time you cure them by pacifist way, they're all dead. That's not very efficient.
wrote a close friend. Ο Αϊνστάιν έγραφε σε ένα στενό του φίλο: εξαιτίας των καταραμένων παραδόσεων των Γερμανών που σαν λαός τα έχουν κάνει θάλασσα, θα είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί η κατάσταση με τη λογική, για να μην μιλάμε για ανθρωπιστικά μέσα. Συνεχίζω να ελπίζω ότι με το τέλος του πολέμου, με την καλή βοήθεια του Θεού, θα σκοτωθούν οι περισσότεροι μεταξύ τους. Πολλοί απόλυτοι ειρηνιστές ένιωσαν προδομένοι από τον παθητικό ειρηνισμό του Αϊνστάιν, αλλά ο Χίτλερ του είχε οπλίσει το χέρι. Το 1939 ο Αϊνστάιν πληροφορήθηκε ότι οι Γερμανοί φυσικοί είχαν καταφέρει να επιτύχουν ατομική διάσπαση. Το άτομο του ουρανίου μπορούσε να διασπαστεί. Η Γερμανία θα μπορούσε τώρα να παράγει ατομικά όπλα. We were very worried that the Germans will develop atomic weapons. We wanted, therefore, to interest the United States to develop nuclear weapons so that Hitler should not be the only one to possess them. And it was a friend of mine, Dr. Szilard, who had the idea that Einstein should write a letter to Roosevelt, and maybe that will have some effect. He did not know about the fission process, which was, of course, the basis of the difficulty. But he understood it in 15 minutes, and he dictated a letter. It was taken to Roosevelt, and Roosevelt appointed the Bureau of Standards to look into the question of nuclear weapons and see whether they are possible and what effect they may have. Κύριε, μια τελευταία εργασία των Ενρίκο Φέρμι και Ζίλαρντ με οδηγεί να περιμένω ότι το στοιχείο ουράνιο θα μεταβληθεί σε μια νέα σημαντική πηγή ενέργειας στο άμεσο μέλλον. Γίνεται αντιληπτό ότι οι εξαιρετικά δυνατές βόμβες ενός νέου τύπου θα κατασκευαστούν τότε. Με αυτή την προοπτική θα πρέπει να θεωρηθεί επιθυμητή μια σύσταση για κάποιες ενέργειες της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση συγκέντρωσε τους κορυφαίους Αμερικανούς και εξόριστους Ευρωπαίους επιστήμονες για να εργαστούν στο σχέδιο Μανχάτεν με επικεφαλής τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ. Η επιστήμη και η κυβέρνηση ήταν στην αρχή μιας νέας και φιλόδοξης συνεργασίας. Ο Αϊνστάιν δεν κλήθηκε να συμμετάσχει. Παρέμεινε στο Πρίνστον. Η εργασία στο Λος Άλαμος θεωρήθηκε άκρως απόρριτη για να την εμπιστευτούν στον Αϊνστάιν. Θεωρείται ύποπτος για την ασφάλεια της χώρας. But we did not want it to be exploded over a Japanese city, but over open territory to show it to the Japanese scientists that there is such thing terrible and Japan should come to a good peace with the United States. Well, we tried to persuade the government, but we did not succeed. Στις 25 Μαρτίου του 1945 ο Αϊνστάιν έστειλε ένα δεύτερο γράμμα στον πρόεδρο Ρούσβελτ, προειδοποιώντας τον για τις καταστροφικές συνέπειες που θα συνεπάγεται η πιθανή χρήση της ατομικής βόμβας. Ο Ρούσβελτ πέθανε μερικές μέρες αργότερα. Το γράμμα είχε μείνει κλειστό ακόμα στο γραφείο του. Στις 6 Αυγούστου του 1945 η βόμβα έπεσε στη Χιροσίμα. Μετά από 3 μέρες, μια άλλη βόμβα έπεσε στο Ναγκασάκι. Captain Behan, what was your most outstanding experience on this historic flight? I suppose it was when the clouds opened up over the target at Nagasaki. The target was there pretty as a picture. I made the run
let the bomb go, that was my greatest thrill. Ο Αϊνστάιν είπε σε ένα στενό του φίλο όταν άκουσε τα νέα: «Μακάρι να είχα κόψει τα δάχτυλά μου που έγραψα εκείνο το πρώτο γράμμα στον Ρούσβελτ». Οι αρχαίοι Κινέζοι είχαν δίκιο. Είναι αδύνατο να γνωρίζεις τα αποτελέσματα των πράξεών σου. In this photograph, it's in front of 112 Mercer Street in Princeton, which was an old white house which was just absolutely beautiful. It's a real, I don't know what's happened to it today. I hope that somebody would preserve that as a shrine. But although in his will it states that that shouldn't happen. Well, houses have spirits. I mean, there was something about that house. That old American shingle house with a low, low ceiling and everything a little bit lopsided. And that old, great, big German furniture. And there was this simplicity, a stillness in that house, a sweetness. But it was created so much by the women of the house to me. Μετά το θάνατο της Έλσα το 1936, ο Αϊνστάιν ζούσε με την πρόγονη του Μάργκο, την επί 20 χρόνια γραμματέα της Έλεν Δούκας, και την αδελφή του Μάγια. Μετά τον πόλεμο η Μάγια αρρώστησε και έμεινε στο κρεβάτι. Ο Αϊνστάιν της διάβαζε κάθε βράδυ τους αγαπημένους του συγγραφείς Τολστόι και Γκέτε. There's a word in German which is Wirklichkeit. It's a combination of fact and truth. And that genuine feeling and that sweetness and that quiet, Wirklichkeit, was in that house. Wirklichkeit. Τα μέσα ενημέρωσης υπερτόνισαν το ρόλο του Αϊνστάιν στη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Τον αποκάλεσαν πατέρα της βόμβας, αλλά δεν ήταν. Παρόλο που η θεωρητική εξίσωσή του ήταν η βάση για τη διάσπαση του ατόμου, ήταν μόνον μια περιγραφή της φύσης και όχι μια συνταγή για βόμβα. Ο Αϊνστάιν δεν είχε ενοχές για την επιστήμη του, όμως ένιωθε ένοχος. I didn't see much of Einstein until after the war. We usually talked about world affairs rather than about science. One evening, Einstein said, and I tried to fix this in my mind while he was saying it, and immediately afterward I left, and as soon as he had gone back in the house, I got out my diary and wrote down just what he had said. He said, I made one mistake in my life when I signed that letter to President Roosevelt advocating that the atomic bombs be built. But perhaps I can be forgiven for that, because we all felt that there was a high probability that the Germans were working on this problem and they might succeed and use the atomic bomb to become the master race. Η σχέση του Αϊνστάιν με την ατομική βόμβα του έφερε έναν καταιγισμό από γράμματα και τηλεγραφήματα. Η Έλεν Δούκας προσπάθησε να τον προστατέψει. Αποσύρθηκε στην οδό Μέρσερ. Αλλά η γλυκιά ατμόσφαιρα δεν ήταν πια η ίδια. Οι φόβοι του Αϊνστάιν είχαν υπαλληθευτεί. Η καρπή της επιστήμης δεν ήταν αγαθή. Ο άνθρωπος τώρα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο.
Τον Αϊνστάιν τον βάραινε η κακή χρήση αυτού που αγαπούσε πάνω απ' όλα. Πίστευε ότι τώρα χρειαζόταν ένας δραματικά καινούριος τρόπος σκέψης. Ένιωσε βαθιά υποχρέωση να ενεργήσει. In 1946, the Emergency Committee of Atomic Scientists was set up. This committee collected several $100,000 from donors. It produced a film about the atomic bomb and the nature of nuclear war, advocating what Einstein was advocating at that time, that the time had come to give up the idea of settling disputes between the major powers by going to war, that the weapons finally had become too destructive to make it rational to follow this old pattern of going to war. So the emergency committee was set up with Einstein as the chairman, and it was usually called the Einstein Committee. Ο Αϊνστάιν και άλλοι επιστήμονες ήθελαν να ελαττώσουν τη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και κράτους, διότι έβλεπαν ότι με πολύ επικίνδυνο τρόπο η τεχνολογία και οι δυνατότητες έπεφταν σε λάθος χέρια. We scientists who released this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atoms. We ask your help in this fateful moment. That film might have had some pertinence if hydrogen bombs hadn't been developed in the period around 1950. Well, of course, the hydrogen bombs just emphasize the fact that nuclear war between the nuclear powers would just be pure insanity. The overkill capabilities are so great. And cheap. The cheapest way to kill people is to use nuclear weapons. They're really remarkably cheap. Stattdessen ist sie grenzenloser Plunder und macht den großen Ursprung keine Ehre. There is no honor to the origin, this great technology. Es muss der Besen wieder sein gewesen und wie der Geist die Technik überwinden. Spirit must again conquer technology. Overcome technology. Am weisen Meister wird die Welt genesen. On the wise master, the world will recover. In this case, the master again, not God. In this case, the master not Newton, but the master Einstein. This is the light of hope we tend to ignite today with a match. I don't know how much hope he had, but he felt at any rate obligated to make every possible effort on his part to bring the end of war about. I think like most people who have some idea of the destructiveness of nuclear weapons, he realized that the Third World War might well mean the end of, or almost certainly mean the end of civilization on Earth, and possibly the end of life on Earth. What need? Υπάρχει ανάγκη ευθύνης. Πιστεύω ότι η τρομακτική κατάπτωση της ηθικής συμπεριφοράς των σημερινών ανθρώπων είναι αποτέλεσμα της μηχανοποίησης και του απάνθρωπου τρόπου ζωής μας. Τα καταστροφικά υποπροϊόντα της ανάπτυξης του επιστημονικού και τεχνικού τρόπου του σκέπτεστε. Είμαστε ένοχοι. Ο άνθρωπος γίνεται ψυχρός γρηγορότερα από το ρυθμό που ψύχεται ο πλανήτης που κατοικεί. The hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the President. If successful, radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities.
of this development lies in its appearance. Over a 5-year period. Σε μια περίοδο πάνω από 5 έτη που άρχισε από το 1949, το FBI υπό τον Edgar Hoover του έφτιαχνε έναν τεράστιο φάκελο. Η κυβέρνηση όμως δεν έφτασε μέχρι του σημείου να τον καλέσει για ανάκριση. Κατά τη διάρκεια του μακαρθισμού, ο Αϊνστάιν συμβούλευε παθητική αντίσταση. Συμβούλευε τον κόσμο να μην επικαλείται το άρθρο 5 που προστατεύει τον πολίτη από την αυτοενοχοποίηση, αλλά το πρώτο που προστατεύει την ελευθερία του λόγου. Ο φίλος του Οπενχάιμερ, που κατηγορήθηκε για φιλίες με αντιαμερικανούς κομμουνιστές, δεν άκουσε τη συμβουλή του. He was somewhat out of tune with the spirit of the times. Let us not forget that the late 1940s, especially the 1950s, this was an age in which America didn't distinguish itself in terms of liberal democracy. It was the age of McCarthyism, of suspicion, the Rosenberg case, the persecution of Oppenheimer in the scientific field. It was not the atmosphere of freedom that should have existed in America. He didn't see America with its most attractive face, and I didn't feel that his union with the United States was a great success. No. I do not permit anything. Would you have anything to say about Dr. Oppenheimer's present status? I have already said. No. Ο Αϊνστάιν αποσύρθηκε στη δουλειά του μακριά από τη δημοσιότητα. Αρνιόταν όλες τις δημόσιες εμφανίσεις και τη διάθεση του χρόνου του, κάνοντας μόνον εξαίρεση για τους πρόσφυγες από την Ευρώπη και για το Ισραήλ. There were many contradictions in his life and in his personality. He was attached to Zionism. This surprised me a bit because, in general, he disapproved of nationalism, but he approved of Zionism. And he managed to reconcile that contradiction by depicting Zionism in a rather rhapsodical and romantic mood, much more in a spiritual than in a political context. He was moved by the idea that the Jewish people would become reunited with the conditions of its old glory and creativity and establish a sort of cultural and spiritual center in Palestine, but always with the condition that Zionism must understand its duty to come to terms with its Arab environment and must not enter the land of Israel in a kind of colonial, assertive mood. Ο Αϊνστάιν έγραφε: «Αν δεν βρούμε έναν τρόπο τίμιας συνεργασίας στις σχέσεις μας με τους Άραβες, σημαίνει ότι δεν μάθαμε τίποτε στα 2.000 χρόνια που υποφέρουμε και είμαστε άξιοι της όποιας μοίρας μας χτυπήσει». The first president of Israel, Chaim Weizmann, died in November 1952. And when a successor was discussed, Ben-Gurion had the extraordinarily audacious idea of offering the presidency to Einstein. Before I could even make contact with him, the telephone rang, and he himself was on the line in an almost hysterically panic-stricken mood, saying, will I please get this idea off the agenda? He said, I'm implacably and unreservedly opposed to it. I will not do it. But can't you do something to get all these newspaper people away? Prime Minister Ben-Gurion of Israel arrives at Princeton, New Jersey to call on Dr. Albert Einstein, one of the world's greatest scientists, the father of relativity and the man whose physics formula led the way to the atomic explosion, plays host to the leader who played a great part in the creation of the Israeli nation. They're calling me up. They're coming to the house. Please finish this matter now, once and for all. A meeting to remember. And he added this phrase, I do know something about nature. I know nothing about humankind. And anyway, I wouldn't sign anything that I didn't believe. Nevertheless, I felt that he was flattered and pleased by the idea that his name had arisen in that context. And when one spoke to him, as I did, of him as the greatest living Jew, I must say he didn't seem to reject that appellation with any kind of indignation.
Ο Άινσταϊν συνέχιζε την εργασία του στη θεωρία του ενοποιημένου πεδίου παρόλη την κακή του υγεία. Η πρώτη του γυναίκα Μιλέβα και ο χρόνια φίλος του Μάικλ Μπόσο είχαν πεθάνει τελευταία. Όμως ο θάνατος της αδελφής του Μάγια ήταν που τον έκανε να νιώσει περίεργα έρημος. Του έμοιαζε πολύ στο χαρακτήρα και ήταν πάντα πολύ δεμένος μαζί της. And you see, Margaret loved Maya so much, and it was terrible for Margaret when Maya died. And this story was told to me by Margaret, and she told it to me more than once. And she said they were sitting on the porch overlooking that sweet old garden. And Margaret was crying. And the professor said, ach, schau, Margot, schau ein bisschen hinein in die Natur und dann wirst du alles besser verstehen. And Margot, look deep into nature. And then you will understand everything better. Καθώς γερνάω, η ταύτισή μου με το εδώ και το τώρα σιγά σιγά χάνεται. Νιώθω σαν να διαλύομαι και να γίνομαι ένα με τη φύση. Αυτό με κάνει να νιώθω πολύ ευτυχισμένος. Η μεγαλύτερη δυνατή μας εμπειρία είναι το μυστηριώδες. The scientist comes at the end of his inquiry against a stone wall, against a mystery that transcends understanding. He stands in before the spectacle of nature, with its order, with its system, with its coherence, and must reach the conclusion that there is some directing, controlling power which prevents this planet from being smashed into fragments. If people want to call that God, let them call that God. But he even makes a statement to the effect that the religious idea was not one that he can dismiss, because he himself has found that there is a realm beyond which human understanding stands impotent and helpless. He had an aneurysm in the aorta, which was very dangerous. He would have occasional pains in those last 6 years of his life. I never talked with Einstein about death. I never asked him, are you afraid or not afraid of death? It is a sense one has about a person. This lack of fear of time, this lack of concern of how long will it take before I will reach my goal. That, I think, translated itself ultimately in a lack of fear of death. And when, at the very end, the last week, when they said to him, we could try to operate you as a last resort, he said, no, he didn't want to be operated on. He says, I want to go when I'm ready, and I will do it in an elegant way. Η ύπαρξή μας πάνω σε αυτή τη γη είναι παράξενη. Όλοι μας εμφανιζόμαστε εδώ αθέλητα και απρόσκλητα για μια σύντομη παραμονή, χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Εμένα μου αρκεί να απορώ μπρος στα μυστήρια. At the secrets.